गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड स्वराज हियर। और आज कलकत्ता पे तीसरा दिन है और अभी हम निकले हैं। अभी ट्रम पे चलेंगे, उसके बाद साइंस सिटी जाएंगे, उसके बाद इंडियन म्यूज़ियम जाएंगे। और सुबह से बारिश हो रहा था, अभी बारिश रुका है तो निकल है। तो बने रहिए मेरे साथ। ফাইনেলি ট্ৰাম্পত উঠিলোঁ আৰু বৰ্তমান সময়ত একমাত্ৰ কলকাতাতে ভাৰতৰ ভিতৰত ট্ৰাম চলি আছে। আগতে বহুতত চলিছিলে চেন্নাই, মুম্বাই, দিল্লী, কানপুৰ, নাছিক, ভাৱনগৰ, কিন্তু সেই সকলোবোৰ বন্ধ হৈ গৈছে আৰু কাৰেণ্ট ডেটত ক'বলৈ গ'লে একমাত্ৰ কলকাতাতে ভাৰতৰ ভিতৰত ট্ৰাম চলি আছে। সায়েন্স সিটি আহি পালোঁ আৰু ইয়াত আহি পোৱাৰ পিছত বাহিৰতে প্ৰায় এঘণ্টামান ৰখিব লগা হ'ল, কাৰণ বৰষুণ দি আছিলে। আৰু এতিয়া সায়েন্স সিটিৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। আজি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম যোৱা নহ'ব আৰু, কাৰণ বৰষুণৰ কাৰণে বহুত লেট হৈ গ'ল আৰু ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম 5টা বজাত বন্ধ হয় আৰু এতিয়া প্ৰায় 3টা বাজিলেই। তো গাইজ, নিউ মাৰ্কেট আহি পালোঁ আৰু এতিয়া হোটেললৈ উভতি আছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আজি চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। দিছ ইজ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড স্বৰাজ, চাইনিং অফ টুডে।